these kinds of questions. So, yeah. I think everybody knows that I have 3 daughters. So, sirowooza ekibuuzo nakyo kiri awo kijja tumalira nnyo obudde. Bwe nnyumba wagimala nga tonnambuuza oba vesti zange enzoozi oba sizoozi. How many sons? I don't have any sons. Where is their mom? Ekirungi okitegedde nti by the time somebody has daughters, it means they have a mom. But also that falls in the other category, that I have a private life. And I think that the people who are in my private life also have a right to be separated from myself. So I'm only happy to answer questions about myself. To answer questions about the mom of my daughters, I need to find out from her if she wants me to answer those questions. Europe, things are different. That's why life here is interesting. The question triggered you. It wasn't a rage, but just felt a bit disappointed. Which question triggered me? Ekikulu mu abaana abato ababeera n'ebyo ebifaanana ku eyo profile. Kasita omuntu aba n'ekifaananyi kati ng'ekiri ku ekyo profile yo. Era zino zi question triggered you biki. Eyo y'endowooza yammwe kubanga mwe baba programming nti buli kintu kyonna kyakulabisa. Constantly muli mu busungu, muli mu ntalo. Kati mwe temusobola kutegeera abantu basanyufu kuba muli banyiivu. So mbeera mu kulabisa, tulabise gundi, tutriggeringe gundi. Kati obwongo bwammwe bwetoololera awo. Kati ffe abali mu Kristo Yesu, abalina emirembe gyaffe mu Kristo, solowooza nga musobola tutegeera. Kati mulwokuba mulowooza bwe muti obuuza omuntu nti oli otya, naga nti lwaki ombuuza, olabye kati munyiivu mulabisiza. Kati eyo y'endowooza yammwe mulowooleza mu kulabisa, ate temujja kuva mu kulabisa. Baba baprogrammingira awo. You get sons in Jesus. No, I will not get any sons. Because ebyokuzaala nabibala tetujja kuddaawo bikiseera tudde mu kuzaala. People in Uganda love impressing the public. Exactly. That's where the problem is. Abantu bakola bintu babalabe. Okiraba? Kati nze siina muntu yenna ku myaka ejjange. Siina muntu yenna gwe nina kakasa kintu kyonna. Number 1. Bwe nali nga nzija mu Kampala, sinanzija mu Kampala kubanga first of all you got to understand nti taata wange azaalibwa Kiruddu Buziga. Mama wange azaalibwa Bbunga, nze nzaalibwa Kansanga. Ffenna tuva ku luguudo lumu lw'Eggaba. My father is the farthest Buziga, my mother Bbunga. I am born in Kansanga. So nze siina gye nava kujja mu Kampala. Unlike some of you here, and I say that with a lot of humility. Fere tulina gye twava okujja mu Kampala tuli. Now, the day I started working, my first day at work, and that's 1996, I was not told to go and work to compete with anybody. Now that answers the question why I'm not bothered when people say, gundi akusinga omwinako obujja. I am not in competition with anybody. Number 2, I never went to work to prove anything to anybody. Sajja koku nti kangende nkole mbeeko gwenkakasa. No. Najja okola for very personal reasons. Number 3. Ebintu ebisinga Katonda byantuusizaako, and this is the statement. Ebintu ebisinga Katonda byantuusizaako bisinga ku bye nali nsuubira nti ndituukako mu myaka gino. God has brought me to places that I hardly ever believed that I would get to. So it's by the grace of God. And that means that nebwenfencha, I'm already a massive success. Already massive success. There was a very difficult period in my life where twagendanga okulima empya z'abantu eyemuyenga Bukasa nga kyali kyalo nnyo nga tulima nga nima nze nga nima emisiri
okufuna ensimbi ezintwala mu university. Nze gwe mulaba nga nsoma enkumba nali mmanga emisiri n'ensiga ebifaananyi by'abantu to make money to keep me in the university. Twali tulunda enkoko awaka nga waliwo we twayitangaawo mu Bukasa omwo nga tulina gye tujja kyacu nga tumujja ku soya ne tumuleetera ku ggaali ne tumutwala ku faamu e Bukasa. Sometime back nali mpita road ng'oyise Bukasa ogenda ogwe ku Gaba road. The road lwe nayitangako nga ntambuza ebigere nga nsindika akagaali nayitako nga nvuga emmotoka. And I had tears in my eyes because it dawned on me that God, this far by faith I have come. So Katonda ampisiza mu bintu bingi nnyo. I am a miracle in many ways. No Rachel, nze siina nnyo kyenkyabanja nsi. Siina nnyo kyemmanja. Kati mwabalowooza nti waliwo ebintu gundi ansinga ng'ate lwaki tansinga najja mu competition naye. Nze bwe nali nsuubira ebisinga mbifunye ebirala ne mbiyita nako. N'olwekyo nze siina kyemmanja nsi. I am a satisfied man, hugely satisfied. People in Uganda love impressing people, okay? Abaana abanupu balina inferiority complex tebagala. How are you managing to maintain composure at a long media gwe toyina malala bambi? Ekirungi ekiriwo, you ask actually a very important question. How I maintain composure. That's a very important question. And the thing is, amalala, number one, gasinzira ku muntu gye yava. Mzeeyi sente zaamugwako ko n'atambula n'agenda mu America. My father lives in the US in Denver. My mother lives in Houston, Texas. Both my parents live in the US. And all my biological siblings live in the US. Nze kanzende mu Uganda. Tata wange ne mama wange bazaala abaana bana. Between us, tuli bana. Between my parents, tuli abaana bana. Nze kanzende mu Uganda. But before that, tata wange yalina abaana abalala basatu. Mukulu waffe Solomon yafa. The other two, Sam ali mu UK, David naye ali mu US. So I have 5 siblings who don't live here. Nze ndi wano. So that tells you ti okubeera mu Uganda saabulwa mikisa. Number 3, abantu bagakale lwaki tagenda n'akolera mu CNN n'akolera Bulaaya. Opportunity weeziri. Nze njagala bwagazi kubeera wano. As a decision. So ntera okugamba abantu tamu Uganda by decision. My father, my mother, all my siblings have changed their citizenship. Nze nasigala ndi muna Uganda. So waliwo ebintu byenkola nga biri deliberate. So kyembadde nkuddamu awo ekiri important kiri nti bw'obanga okulidde mu environment ennungi n'okuzibwa obulungi toyina nnyo kuba nnyo n'amalala. Yalinako kasente ate n'atukuza bulungi. Kati taata wange we yabeerera ne ssente ng'ate yazirinako, yagendanga mu katale n'asimba emmotoka. I'm talking about my father having a car in the 1980s and it was a brand new car. Kubanga ebiseera ebyo abantu baagulanga mmotoka mpya kaveera. Ninadda mu katale n'anyumya n'abakyala b'akatale aweekansanga ne Kabalagala. So I learned from a very early date in my life that everybody matters. Ng'akwata akatebe n'agenda mu Stenseni n'anyumya n'abavubuka b'omu Stenseni. So nze nayiga mangu nnyo nti buli muntu alina omugaso. So tewali nnyo omuntu gwe nnyina kwepankirako kuba buli muntu mu nsi omwetaaga. So ekyamalala n'obutamba na malala is down to background. Muntu kuzibwa bulungi na muntu kuzibwa bubi. Era wano wennyini mu comments it is easy to tell omwana eyakuzibwa n'omwana ataakuzibwa. And unfortunately abantu abalina empisa embi abamu is just unfortunate nti mbeera ya nsi teyalaba ku kitaawe, teraba ku nnyina, teyafuna social network emutereeza. Kati musajja wattu oba mukazi wattu n'atavaamu.
kati ajja wano buli kyayagala kyayogera. Kati kino nakyo muyinza obutakitegeera. Ng'oggyeko eno social media abantu kwe balowoleza nti olw'okubanga Kasumba ali live naye bw'abeera live naye asobola okujja. Emyaka nga 30 emabega oba 20 abantu abamu abali wano aboogera naffe tebalina bwe bandi tusanze kwogera naffe. Tetulina bwe twandigattidde emboozi naye kati olwa social media abantu abasinga balowooza nti olw'okuba asobola okuteeka wano comment nti twenkana. Waliwo abantu abana bali ku social media wano nga siina gye nandibasanze ate nga nammwe temulina gye mwandinsanze. So bwe mulaba tuli ku zilive tuno abantu balina comment naki tetwenkana. And this is an honest statement. Tetwenkana. Waliwo abantu abali wano nga tutegeeragana kubanga tulina values ezimu ffenna twava mu maka agategeerekeka. Kati bwe tuba twogera n'obuntu bulamu olw'okubanga feze empisa ez'omu maka mwe twava twetegeera. Kati gwe yaveeyo gy'ova ajja wano okuvuma abantu tojja kututegeera n'olulimi lwaffe. Ate tetujja kwetonda olw'okubanga tetufaanaganya mpisa zammwe za kisi kwetonda. Bino bye byaffe ate nga nabyo tubyagala ate tujja kusigala nabyo. Nammwe nga bwe nabagamba ennaku ezo nze nzikiriza bulungi nnyo nti the order of things will always be amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Tebakulimba bino ebintu abantu bye beepanka nabyo mu geto. Simanyi geto ezze wano geto ekoze etya. Geto tejja kuwangaala weeyitamu buyisi. Empisa z'omu bantu tezirina gye ziraga. Bino ebyokulabisa n'okuvuma n'okukola ki bigenda kuyitawo. Tuddeyo eri ku mpisa ez'obuzaaliranwa ez'obuntu bulamu. Ezo zo ze zijja okusigalawo. Democracy azze wano abantu kalulu kalinga kalulu. Naye eri obwakabaka tebuvangawo. Monarchies are still here. Era waliwo amawanga agazettanira. N'olwekyo pop music ono simanyi raga rapu because bitya aze n'akyankalanyamu. Ne classical music oli zi symphony orchestra tezivangawo ne bakompoza bazo we bali. N'olwekyo tulina bino ebidongo bibi naye era brass band zikyaliwo era abazikuba. N'olwekyo nze siina nnyo byenkaayana. Nze nabagambye era mujja genda okutuna mu komenti muno mulimu komenti ez'abantu abaakulira mu mbeere. Omanyi kambabuli abantu kye beerabira okubagamba nti ne mu geto eyo eriyo amaka agalimu empisa n'agatalina. Kati wano mu komenti era mujja kulaba omuntu nga yakula kyemeza Abaganda kye bayita ebisassalala tali temed. Atulaba ne bwe babimera ne bwe nya era ogiteeminga n'ogikwata n'ogiteekako omuti n'etambulira okwo ne bwe ziba nte. Waliwo ente gy'olaba ng'eyo nte ndabirire. Abali wano abamanyi ente ffe abagala ente tusobola okumanya ti ente ya lulyo lulungi gye njagala erinnyira ente yange. Naye kakati waliwo omuvubuka wano mulaba mu komenti ze nga bw'eba nte buli muntu yenna agyewola tayagala gitwala mu kiraalo kye kulinnyira nte ze. Kateete tekali awo kali mu bugumbagumba kalalulalu kegamba buteete tebuli awo. Era osobola nze mulabe mukalabye akate kali kuno akate kali awo olususu lubi tekaliiko nnyama kateete tebana je munyana kankajje mu kiraalo wano wetuli kamala okkanoonya nkajje mu kiraalo kanaakate tekatumalira budde. Kankajje mu kiraalo kyaffe ye bulooka eruwa tukajje mu kiraalo confirm. Akate tukagobye mu kiraalo kyaffe kitwagala muntu alina mpozi yaffe.
akati nkagobye mu kiraalo tekajja kuteekulabika. Nkagobye mu kiraalo tekajja kuddayo tutawanya. Manyi obuto obwo kyokka kyobukolera obugobye mu kiraalo kati kavudde mu kiraalo wamma tugende mu maaso n'emboozi yaffe. Kalwadde ka lususu kalabika kalina ne kalusu tebakagema kalusu tekabeera tekafuuyirwa kali ne bwebambwa eriyo embwa zino zi German Shepherd ne wawo akabwo kalava olususu kalwadde obwoya bwonna bukendedde kwega tekalabirirwa bwebwo obutesonka gobi. The calculation failed. Oba abadde akimye ekikyabala musajja watu. Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency, who plans do you have for discovery of gold? I love you, my guy. I love you too, man. Akate kaina nagana. Akate kawadde kaina waliwo akati akalala wano nako kankaggalire ate ffe tulina obuzibu nakano ngenda kukaggalira. Tujja bumalawo buno obute tujja bumalawo ffe tetubinaako buzibu. Tujja bumalawo tetwagala abantu batukyankalanya. Hi everybody. Happy Sabbath. Okay, soka wano toleetawo omanyi eno si ghetto. Eno si ghetto. This is not a ghetto. Waliwo ebintu bye mwamanyireyo gye mubeera ffe wano tulowooza nti it is okay to have divided opinions. It is okay. Tewali mutawaana butaka. Nze njagala nnyo abantu abatakkiriziganya nange. With only one caveat, that if you don't disagree with me, do not be disagreeable. How you disagree with me matters. I take respect for others as much as I want respect for the platform. I have a lot of disagreement with a lot of people, but you've never heard me demean or use bad language. It's not because I don't know it, but because I don't believe that that's the way. So similarly, in same fashion, I think that those who disagree must have a classy way to do so. So empisa z'omubantu kikulu. Okay. Kikulu. Ghetto teyina buzibu. Nze ghetto nzibaddemu ebbanga. Nali nkyali muvubuka mutonga mzee yantuma okutunda ebintu mu ghetto mu bwayisa omwo ne wawawa. Era mu ghetto eyo osangayo abantu ab'empisa. So ghetto teyina buzibu. It's just that Chebaita ghetto is not an address. Chebaita ghetto is radical, rebel, antisocial behavior. Chebaita ghetto. That's what they call the ghetto. Is radical, antisocial, uncouth behavior is what people call ghetto. So, mulowooza buli muntu abeera mu ghetto anywa enjaga? Buli abeera mu ghetto avuma abantu? Is that what you're saying? Absolutely not. So when I talk about ghetto, I'm talking about the rebellion against social norms, social cultures, and social etiquette. That's what I call ghetto. I'm not talking about an address. Okay? Yep. Much respect, man. Empisa chukuru nnyo. Yeah, empisa chukuru nnyo, it is. I don't mind you disagreeing with me, and I disagree with a lot of people for many reasons, but temwewebula, don't allow the point you're trying to make be lost in translation. I hope you understand what I mean. Nze nabagamba era nkyogera lunye many times, and I might be wrong,
ndowooza nti bw'otunuulira Uganda weeri kati ne wetwagala erage, ndowooza nti mwami Museveni akoze kyasobola era alina okugenda, era ndowooza nti twetaaga omukulembeze omulala atali mwami Museveni. I believe that with all my soul. Kyesikkiriziganya n'abasinga obungi ye candidate gwe baagala okusikira mwami Museveni. Two things. Mwami Museveni alina okugenda. I think he's passed himself by in my opinion. Naye ate ndowooza nti mwami Kyagulanyi is not an upgrade on Mr. Museveni. And I might be wrong, naye ye ndowooza yange. This does not mean nti mwami Kyagulanyi muntu mubi, no. And I have said it and I say it again. Nze ndowooza nti mwami